Всех приветствую, друзья, с вами Александра Игрофф. Мы продолжаем прохождение игры «Затерянный горизонт». В прошлой серии мы оказались вот в таких подземных коммуникациях в лабиринте, и нам необходимо по ним добраться в замок, чтобы отыскать карту. Давайте посмотрим наши задачи. Fenton has finally retrieved the Eye of the Dragon. But without the Piri-Reis map, the artifact is useless. Fenton must study the map through the eye. It's the only way to find the hiding place of the second key artifact, which will open the gates to Shambhala. Unfortunately, getting into the castle and accessing the map is proving to be more difficult than expected. The castle compound is a restricted military area, and all access routes are heavily guarded. Fenton has to find another way into the castle. Так, хорошо, давайте будем исследовать. Но кому в подробностях все это интересно, заходите на игровой канал Александра Игрофф, подписывайтесь, ставьте лайчики, смотрите видео. Попутно я прохожу еще одно прохождение на канале. Это игра, которая называется 60 секунд. Это игра о выживании. Думаю, будет интересно, взгляните. Так, что здесь у нас? Тупик. Ненавижу, кстати, вот ходить по этим лабиринтам, по ним блуждать. Так, дружок, давай сюда. Так, здесь у нас тупик. Что-то мне подсказывает, что именно где-то что-то есть и находится, лежит. И как обычно мы упустим все это дело, и потом нам сюда придется снова переться. Ага, скелет. Poor guy. Let's hope I don't end up like him. This place is a maze. Так, рядом со скелетом ковшик. Хорошо, мы забрали ковшик, как я уже говорил, который нам, наверное, очень пригодится. Так, подожди. Так. Так, а интересно прямо. Нет, да не сюда. Мы можем вот так вот бегать. Быстро. Подожди, Фентон. Ага. Так, здесь у нас выход. Выход, отлично. Мы отсюда пришли. Выход нам не нужен. Нам нужно отыскать путь в замок. Ну туда бежим, все прямо. Да куда ж ты? Ну ладно. Так. Лестница, ага. Вот мы и пришли. I hope these stairs lead up to the castle. Or some nice young German girl's bedroom. Ага, размечтался ты, дружок, да? В спальню попасть какой-нибудь красивой немочке. I never thought this would actually work. Lucky there's no one here. This is some kind of workshop. I suppose it'd be too much to ask to climb out of the mines and run straight into the map. Well, exploring never gets boring. That is what they say, isn't it? Так, что же делать дальше? Конечно же, осматриваемся, как обычно. Каминчик. This fire would be comforting, if I wasn't deep behind enemy lines on a life or death mission. Да, я с тобой согласен, если бы миссия была не столь важна, сели бы на табуреточку, свесили ножки бы, посидели бы у камина, послушали бы треск дровишек, помечтали. Но в данной ситуации это не нужно. Так, что же за занавеской у нас скрывается? Ох, за занавеской очень много полезных вещей. Щелкунчик. Грязное зеркало. Так.
И имеется крюк. A threaded hook that's been screwed into the wall. Так, а если It won't pull out. воспользоваться щелкунчиком, сможем Of достать? course. I can just use the Конечно. nutcracker to unscrew the hook. Why didn't I think of that before? I'll jam the hook into his mouth and then unscrew it like a pair of pliers. Так, достаем. И смотрим. Секретная дверь. Давайте взглянем, куда она ведет. Что в I ней think I такого know how to get to секретного? the station, and I've seen all there is to see in the mine. I'll take the quick route. Так, это у нас получается короткий путь на станцию. Кстати, очень полезно. I think I know the route pretty Нам не well придется now. блуждать Nothing interesting опять по left in the лабиринту. mine. I'll head straight up to the castle. Вот так сделали, интересно, разработчики. Так, ручная дрель. Берем. Так, ну я не знаю, вроде все. Давайте проследуем наверх. Посмотрим, что там у нас наверху. How are you coming along with the inventory? Наверху у нас Nearly фашики. finished, Herr Feldwebel. Что-то, как I всегда, still need to изучают. catalog the objects from Berlin. Okay, but it is essential that we finish the inventory today. The remaining exhibits will be arriving from Berlin tomorrow. Jawohl, Herr Feldwebel. Так, что же они там Did he say изучают? inventory? Maybe it says where the Piri-Reis map is stored. If only I could get a look over his shoulder. He's working on an inventory. If only I could get a look at it. It might be a nice shortcut to the Piri-Reis map. Could save me trawling this castle for the next 3 hours. Probably won't. Так, рыцари, доспехи рыцарские. Почему бы нам не I облачиться can't lug an в них entire set of armor around и with не me навешать for фашистам 3 по голове? reasons. First, it's dead heavy. Second, Правильно, it'll они make me look тяжелые. silly. And Это third, будет очень глупо, this и is мы будем supposed to be a греметь. Нас stealth сразу же mission. запалят. I'll just take the gauntlets. Поэтому they're мы cool. заберем только перчатки, как говорит наш главный герой. Они огнеупорные и явно представляют какую-то ценность. Оловянные солдатики. I'll У take кого в some детстве with me были as оловянные backup, солдатики? in case I get caught. У меня лично были. Я ими играл. Так, подсвечник. Так, как много здесь всего. Здесь кабанья шкура. Давайте превратимся в кабана и все-таки испугаем фашистов. Well, it's not Argali, but it'll do. Так, так, так. Как обычно, я шучу. Так. Ладно. Что у нас есть здесь еще? Какие варианты? Наружу. Давайте посмотрим, что снаружи. Nice view. Отличный вид, действительно, снаружи. Мы стоим на балкончике. То ли дождь, то ли снежок такой небольшой, скорее всего, дождь. И смотрим патрули. Достаточно, я бы сказал, такие серьезные патрули, Nazis. охраняющие I hate замок. these guys. Здесь левая A башня, tower. здесь It's a правая tower. башня. I can see a few Деревенька houses down вдалеке. there. That must be the village of Деревенька Buren the guy at the называется station Бюрен. mentioned. It's too dark and I'm too far away to make out any details. Так, I телескоп. see trees. The telescope's pointing toward the forest, and Так, I can't turn it. It seems to have rusted. он заржавел у нас. А что если его ручной дрелью? Так, The telescope's attached with a metal clamp. Maybe I can loosen it with the drill. так, ну давайте сейчас попробуем взглянуть. That's better. Now I can make out the individual buildings. Так, смотрим, что у нас здесь имеется. Здесь церковь. The village church.
Здесь у нас паб. Looks like the local pub. Freshly tapped beer and a hot schnitzel. Quite literally Раскатал the губище only Фентон, ты, а? things in the entire world Пиво и that I шницель want тебе подавай. right now. Здесь базарная Some площадь. kind of marketplace. Так, и все? Это все у нас такие достопримечательности. Больше ничего нет. Ладно, ладно. Возвращаемся назад. Интересно, что же там фашистики смотрят. Давайте тоже посмотрим. It's working. I can make out the documents large as life, but... damn it. They're back to front because of the mirror. I can't read it like this. Ага. То есть мы не можем прочитать. И у нас есть грязное зеркало. Ага. Хорошо. Так, у нас есть оловянные солдатики. Что же нам с ними? Ага. В ковшик. Придется, видимо, их растопить, как я понимаю. Sorry, guys, but sacrifice is just an intrinsic part of war. That was quick. They've melted down like butter. Так, расплавились они. Отлично. Выливаем их в пустой I'll pour some подсвечник. of the molten tin into the hollow in the candlestick. И теперь попробуем их достать при помощи I вот can этого probably крюка. use the hook to pick out the solidified tin. Ah, it's come out a lovely, smooth, coin-shaped wafer. Так, и у нас получилась вот такая оловянная пластина в форме монетки. A smooth, coin-shaped wafer Помните, of в tin. той серии я говорил, что нам потребуется монетка, вернее не потребуется, а на станции был автомат по продаже сладостей, конфеток. Но почему-то Фентон не стал. Упустил все это дело брать. И сейчас мы проследуем именно к нему и попробуем забрать несколько леденцов. Так, опускаем монетку. What do you know? It actually worked. I could make a mint. Get it? Because I'm Так. making money to use in a sweet. You know what? Never mind. 4 fizzy sweets fell out the bottom. Отлично, 4 леденца мы получаем. Здесь у нас бочка с водой. Давайте попробуем набрать. I'll pour some water into the pot. Хорошо. Теперь леденцы The sweets are помещаем dissolving в in the ковшик с water. водой. Так, и что? У нас получился ковш с лимонадом. Теперь будем это все дело испевать. Нет, шучу я. I've soaked the Выливаем pelt with на lemon кабанью water. шкуру это все дело. Так, хорошо. А этой шкурой уже There. Stick and чистим span. зеркало грязное. Вот таким макаром мы The clean mirror. из грязного зеркала сделали новенькое. А теперь опять бежим в ту комнату, где у нас фашисты. Так. И нам все-таки необходимо посмотреть, что же там они изучают. It's a long, thin crack in the wall. Так, трещина здесь. Так, давайте сюда ставим крюк. У нас здесь есть крюк. I'll screw the hook into the crack. Хорошо. Теперь вешаем зеркало. Okay, I'll hang the mirror up here. Так, отлично. I can see the mirror above the desk from here, and the documents he's working on. The image is the right way round, but I can't read the writing. It's too far away. Так, ну а теперь смотрим. It's working. I can make out the documents large as life, but... damn it. They're back to front because of the mirror. I can't read it like this. Так, хорошо. I'll take it down again. Правильно, говорю, берем все это дело I'll назад. unscrew the hook.
Ничего фашистам не оставляем. За окном продолжает сверкать молния. Дождик. Так, Fenton смотрим has задачки. taken the first step. He's found a way into the castle. The next will be a lot more difficult. He needs to determine where the Piri-Reis map is being kept. Так. Ну давайте выйдем еще на балкончик. И глянем еще на деревеньку. Так, так, так. The village church. И что? The village church. Церковь. Мы уже знаем. Looks Pub. like the local pub. Freshly tapped beer and a hot schnitzel. Quite literally, the only things in the entire world that I want right now. Так. Давайте глянем. Ну правильно, у нас больше ничего интересного здесь нету. Выходим отсюда. I better not get any closer. I don't want to push my luck. Так, ну что, тогда назад? I can hear voices in that direction. Better steer clear. Ага, там голоса. Значит, опять проходим к мастерской. Так, шкура, пропитанная лимонадом. Не I знаю, could зачем я probably это use the делаю. pelt as a fire А, blanket, гасим but I огонь. might need the fire later. I'll make a mental note to come back to it. И что? Нет? I could probably use the pelt as a fire blanket, but I might need the fire later. I'll make a mental note to come back to it. Так, хорошо. Я учту это все дело. Интересно, может мы не все разглядели? Что нам требуется? I'll screw the hook into the crack. Как обычно я тороплюсь. Okay, I'll hang the mirror up here. Снова все это дело вешаем. И снова смотрим. It's working. I can make out the documents large as life, but... damn it. They're back to front because of the mirror. I can't read it like this. Да почему ты ничего не можешь? Давай сюда посмотрим. В Praise зеркало. be the laws of optics. I can make out every word. If the soldier would just move his hand a little to the side, then... perfect. There it is. Exhibit 104C. The Piri-Reis map, stored in the crypt in the North Tower. The problem with answers is they always give rise to new questions. Where the devil is the North Tower? Так, Северная башня. Ну где же Северная башня? Она видна с балкона. Где же еще? Вот же она, левая башня и правая башня. Так, и что? Ну, давайте на деревеньку снова посмотрим. Я не знаю. The village church. Wait a moment. Churches always point west, don't they? With Так, the altar in the отлично. east. The main entrance is facing away from me, so... Looking at the church, the two small towers to my left and right must be on the east-west axis. So the north tower must be on the other side of the castle. But how am I supposed to get all the way over there? Так, отлично, мы выяснили направление нами нужное. Забираем обратно зеркало. Я I'll чуть take не it down забыл. again. Hook I'll тоже unscrew the забираем. hook. И теперь идем снова к мастерской. И попробуем сейчас затушить камин, да, при помощи кабаньей шкуры, которая вся в лимонаде буквально. I think I can safely put the fire out now. I'll just throw the skin over.
Great, the fire's out. Though Так. it now smells like a wild pig's marital sty in here. Мы потушили, и что? Now the fire's out, I can see the ladder rungs more clearly. They definitely lead up to the roof. И что, мы полезем по лесенке? The По ladder этим rungs are ступенькам? still too hot to hold. Ага, они горячие. А у нас есть перчатки, давайте ими воспользуемся. Я сказал, надо полностью брать было рыцарские The доспехи. gloves should protect me from the heat, climbing up the chimney to steal people's treasured possessions. I'm like the anti-Santa, only trimmer. Luckily, I'm not afraid of heights, or as we've established, anything at all. Apart from our Garleys. And Kim, when she's in a huff. Так, отлично, мы путешествуем по крыше, да? Северная башня. Ну, давайте. Медленно, так медленно будем продвигаться к этой северной башне. Да, боюсь высоты, кстати, я не знаю, как вы, друзья, но меня почему-то всегда высота пугает, именно вот такая большая. Особенно раньше. Так. Чего только ради приключений не сделаешь. И попрешься на крышу, я не знаю, и в замок пойдешь, который полон фашистов. That must be the North Tower, where the Tula Society is storing its research. According to the inventory, that includes the Peri Reis map. Так, ну I'll что, try to get in through one of the windows. залазим в окошечко. Okay, I've reached the North Tower, but I don't see any ancient research objects or artifacts. The inventory said the items are kept in the crypt. Thinking about it, this doesn't really look like a crypt to me. It must be one floor lower. I'll have to find a way down. Так, что здесь у нас? Какой-то есть рисунок непонятный. Каменная плитка. Ну давайте посмотрим. This slab's separate from the rest of the floor. I can see the seam running along the edges. That said, I can't lift it with my bare hands. Хорошо, здесь у нас есть дверь. Закрытая дверь. It's locked. Здесь имеется какой-то винтель. Не знаю, стоит, не стоит его крутить. Так, окно, через которое мы влезли. Давайте посмотрим на The пол. North Tower crypt. This is where all the Tula Society's research objects are supposed to be held. I've got to get down there. Так, может нам ставить крюк какой-нибудь сюда? There's nowhere to screw it. Нет? Тогда Let's дрелью attack все this это. thing. Попытаться высверлить 35 минут спустя, однако. Ну There. что? I've drilled a small Мы hole. сделали маленькую дырочку. А теперь вставляем крюк, наверное. I've screwed the hook into the drill hole. It's lodged pretty tight. А теперь, думаю, настало время крутануть этот вентилек. Let's see if the crank handle still works. Так, что у нас здесь? It's damn heavy. I ought to use the crank if I want to get it back up. Ага. Может, еще покрутим? Так, так, так. Fenton, you old dog, you've done it again. The chandelier is attached to the hook, which is screwed into the slab in the floor. When I turn the crank, the whole thing comes away. Shame there's nobody here to congratulate me. Так, отлично. И у нас имеется отверстие в полу. Давайте влазить туда. There's a cable here.
Maybe I can climb down on it. Hopefully it'll take my weight. Looks like I'm in the right place, finally. Not that I'm complaining. Так, что здесь у нас? It Ящики could take какие-то? days to search all these boxes for the Piri-Reis map. Да, действительно, не стоит искать в этих ящиках карту. Давайте, вот у нас есть такие 4 кафедры. Изучим их. The documents are under lock and key behind a thick sheet of glass. There's a sort of dossier on this podium. I'll just skim Давайте it quickly. полистаем. It outlines the Tula Society's central objectives. According to this, the Society was founded in the early 1920s with the aim of restoring the knowledge of lost civilizations for its own use. The Tula Society's influence extends into the highest echelons of the German Reich. This gives them complete carte blanche on their activities. They can do whatever the hell they like. Seems they launched a project codenamed Vril under the direction of our old friend, Countess von Hagenhild. The focus of this project is the search for Shambhala. The Tula Society believes that a vast store of ancient knowledge is being hoarded there. The source of morphogenetic fields. Morphogenetic fields? Never heard of them. But then it does ring true with what Professor Hayes was talking about, a store of ancient knowledge. If I remember the professor's description correctly, the hunters and herders of Shambhala suddenly developed into a flourishing and highly advanced society. Hayes reckons some sort of mysterious energy was responsible for the tribe's development. Is that what they mean by morphogenetic fields? Так, как интересно. Все. Загадочно. Давайте изучим следующую кафедру. These documents contain the research results of a scientist by the name of Aldrich von Hagenhild. Must be some relative of the Countess. Von Hagenhild spent his time searching for the world soul. Christ, can't these people just use sensible names? The basis for von Hagenhild's research was the concept that for an organism to develop as it should, there must be some immaterial power steering it in the right direction. Basically, an invisible blueprint determining form and growth. So, why does a rabbit develop the way it does, and why does a pine tree become a pine tree? Who's the architect? What tells them to grow bark? Or fancy lady rabbits? Looks like these questions led von Hagenhild to believe there was some invisible, imperceptible field that controls the development of an organism. He called it morphogenetics. Von Hagenhild explains the holistic aspect of self-organizing systems with his theory of morphogenetic fields. Basically, the field stores forms or behavioral patterns that every member of a species draws from and adds to. This was his Western take on something the East had known for some time. In Far Eastern philosophy, people refer to his morphogenetic fields as the divine essence of nature, or as the soul. He thought he'd identified the soul. He didn't think the soul was a spiritual thing. He thought it was a fundamental principle of nature that had been warped and confused by religions the world over. He even thought he had proof. He refers to certain experiments he carried out. Ugh, this is a lot of information to take in. Von Hagenhild really believed that in these morphogenetic fields, he'd identified the soul, the central power behind all living things. Так, действительно очень много информации. Смотрим следующую кафедру. These documents refer to several experiments which are supposed to prove the existence of morphogenetic fields. Von Hagenhild wanted to prove that every species obtains its entire being, its form, its instincts, from these fields, like some kind of collective memory. These inherited memories control not just the form, but also the behavior, the capabilities and the knowledge of the relevant species. He called it a group soul. Experiment number 1, the rat experiment. The experiment investigated the capability of rats to find their way through a maze. At the beginning of the experiment, the rats needed 165 attempts before they could get through the maze without a mistake. But a few rat generations later, the number of attempts had dropped to 20. Conclusion:
The first batch of rats learned how to navigate the maze, and this instinct was somehow added to the rats' group soul. When later rats navigated the maze, they somehow had access to this ancestral memory, even if the rats weren't directly related. Experiment number 2. The ape experiment. 2 ape colonies of the same species were isolated and observed on 2 small islands in the Indian Ocean. Von Hagenhild's team taught the apes on one island a few new behavioral patterns. The other colony was left undisturbed and uninfluenced, so while the apes on the first island are learning how to open tins and the like, the others are eating bananas. Several months later, the apes on the undisturbed island began displaying these new skills, even though they'd never come into contact with the other colony. Von Hagenhild's conclusion: all members of a species are connected by morphogenetic fields. They share a subconscious collective memory. He thought this theory could explain a lot. Animals' sense for impending danger, telepathy, sixth sense in humans. Von Hagenhild also concludes that members of a group can learn something new at a far quicker pace when the vast majority of members of that same group have already acquired the knowledge. These fields are basically stores of information that are effective across space, and in rare cases even time. Von Hagenhild presumes this would go some way towards explaining premonitions. Human beings sporadically accessing morphogenetic fields from varying points in the future. It all sounds very far-fetched, but then it does explain a lot. Supposing morphogenetic fields really exist, they'd be the answer to problems science has been trying to solve for centuries. And if all these fields add up, if there's some kind of central repository of all this information, Christ, it'd basically be the scientific definition of God. I'm beginning to understand why the Tula Society's quite so interested. And if there's even the slightest chance it's all true, why they need to be stopped. Так, и читаем последнюю кафедру. Что у нас там? Is this the Piri-Reis map? It's hand-drawn, ancient. There are some notes next to it. Finally, von Hagenhild became convinced that there must be a type of definitive field from which all other fields are derived. All manifestations have an origin. He tried to back this up with historical evidence. A world soul, for instance, had been proposed by Plato over 2,000 years ago. But what really convinced him was the discovery of an old mysterious map of the world, drawn by the Ottoman general Piri-Reis. I knew it! It's the map! Let's see. Further on in the text, von Hagenhild discovered that the general had drawn up the map in the 16th century, using sources which were thousands of years old. But how could they have known at that time what the world looked like? He posed the theory that a civilization had existed then, which possessed extraordinary knowledge and skill. He discovered a marking on the map, which was written in an unfamiliar language. Research in Far Eastern libraries revealed it was a long-forgotten Tibetan script. Once translated, it claimed the marking indicated the source of all knowledge, the center of the morphogenetic fields. It was a hidden valley in the Himalayas, Shambhala. Shortly before he died in 1934, von Hagenhild passed the responsibility of continuing the research onto his daughter. Professor Hayes was right. About everything. The Tula Society arrived at the exact same conclusion as he did. They were just one step ahead. Lucky I'm one step more. Richard used the first key to pass through the gate in that secret room in the monastery. I just need to find the second. The Nazis can't enter Shambhala without it. And, as it happens, I have the eye. And I have the map. I just need to use them to find the location of the second key. My last hope of finding Richard is based on an ancient legend. Great. It's time to cross everything I've got. And I mean everything. Так, отлично. Мы изучили всю необходимую информацию. И у нас есть глаз дракона. Может, используем That's его not the map. на кафедрах, я не знаю. Может, я опять какую-то глупость сделаю, That's not нет? the map. That's not the map. Опа.
I've come all this way, but I'm still a little surprised it actually worked. The Piri Reis map really is the map of the Guardians of Shambhala. Or at least it was drawn to their specifications, so Professor Hayes was also right in thinking the priests of Shambhala took the second key artifact to India and hid it in a temple there. And now I know exactly where to look. On the Kathiawar Peninsula, just north of Bombay. Thinking about it, I actually know the commander of the British regiment in Rajkot. If the old drunkard hasn't been transferred for disciplinary reasons again, I'm sure he'll lend me a hand. Or at least a decent bottle. Then I'll just have to find the temple and get hold of the key artifact. What could be simpler? Так, отлично, да. И мы направляемся опять в Индию, в наше путешествие, чтобы отыскать второй ключ. Так, и это было сказано, это где-то рядом с Бомбеем. Глава 6. Глаз тигра. Looks like the road ends here. This village is supposed to be the last settlement. Other than that, there's nothing but thick jungle in every direction. The commander of the local troops led me this far. But now I need to quiz a local about the temple. I have no idea where it is. Hello? Hello? Jesus, where is everyone? Looks like this place was abandoned pretty recently. Hello? Is anybody there? The Nazis can't have been here already. Can they? Damn it. I'll have to find the temple on my own. Так, нацистов здесь нету. Походу они вымерли. Так, я предлагаю, давайте на этом остановимся. Продолжим наше приключение в следующий раз по этому месту. С вами был Александр Игрофф. Игра «Затерянный горизонт». Заходите, друзья, на игровой канал Александр Игрофф. Подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите видео. Всем спасибо и пока. До скорых встреч, увидимся.